In today's lesson, we are going to study about the sounds of English. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තිබෙන ශබ්ද පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ ඕනම ඉංග්‍රීසි වචනයක් කියවන්න, ලියන්න පුළුවන් වෙන්න නම් අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ශබ්ද ටික දැනගන්න අවශ්‍යයි. There are 43 sounds in English language. If I ask you a question, how the words are formed in the language, or how do we pronounce the words? වචන කියවන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් වචන ලියන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔබෙන් අහුවොත් ඔබ දෙන උත්තරේ තමයි අකුරු ටිකක් භාවිත කරලා තමයි අපි ඉංග්‍රීසි වචන ලියන්නේ. අකුරු 26ක් තියෙනවා. There are capital letters 26 and there are simple letters 26. ඉතින් ඔය capital simple ටික භාවිත කරලානේ අපි අකුරු ලියන්නේ. ඒ විදිහට තමයි අපි අකුරු වචන කියවන්නේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි ඔබ බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ ඉංග්‍රීසි කියන්නේ. ඉතින් ඒක එහෙම නෙමෙයි. ඉංග්‍රීසි භාෂාව වගේම අනිකුත් භාෂාවල තියෙන ශබ්ද ටිකක්. භාෂාව කියන්නේ ශබ්ද ටිකක්. අපේ කටින් අපි පිට කරන ශබ්ද වලින් තමයි භාෂාව ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. ඒක සිම්බල් කරන්න විදියක් නැති නිසා තමයි පස්සේදී අකුරු ටිකක් හැම භාෂාවකම නිර්මාණය වෙන්නේ. If you look at the languages in the world, ඔබ ලෝකයේ තියෙන භාෂාවල් දිහා බැලුවොත්, how many languages are there in the world? ලෝකේ සාමාන්‍යයෙන් භාෂාවල් කීයක්ද තියෙනවද? There are more than 3,000 languages. භාෂාවල් 3,000කට වඩා වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. So out of these languages, there are certain languages, do you imagine or do you believe that there are some languages which don't have letters? සමහර භාෂාවල් තියෙනවා ඔබ කිව්වොත් විශ්වාස කරන්නෙකුත් නැහැ. අකුරු නැති භාෂාවල් තියෙනවා ලෝකේ. දැනට භාවිතාවේ මිනිස්සු කතා කරනවා පමණයි. Only they are speaking, there are no letters in those languages. ඒ භාෂාවල් වල අකුරු නැහැ. But people speak, people communicate, people talk to each other. මිනිස්සු එකිනෙකාට කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ භාෂාව කියන්නේ එහෙනම් ශබ්ද ටිකක එකතුවක්. ඉතින් ඔබට සමහර කට්ටිය මේක දන්නව වෙන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටියට මේක අලුත් වෙන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් අද අපි ඉගෙන ගන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඕනම වචනයක් කියවන්නට, ලියන්නට ප්‍රැක්ටිස් කරන බේසික්ම නැත්නම් මූලිකම ශබ්ද 43 තමයි අද අපි ස්ටඩි කරන්නේ. There are 43 sounds in English language. හොඳ අපි මේවා එකින් එක බලමු. මෙන්න මේ විදිහට ශබ්ද වර්ග ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තුනක් තියෙනවා. There are 3 types of sounds. මොනවද ඒවා? සාමාන්‍යයෙන් ඔබ අනෙක් භාෂාවල බැලුවොත් when you look at in other languages, there are 2 types of letters or sounds. අනෙක් භාෂාවල ගත්තොත් ශබ්ද වර්ග දෙකයි තියෙනවා. What are they? Vowel sounds and consonants. ඒ කියන්නේ ස්වර සහ ව්‍යංජන විදිහට ශබ්ද වර්ග දෙකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඕනම භාෂාවක දක්නට ලැබෙන්නේ. But in English, there are 3 types of sounds. What are these sounds? Pure vowels. Vowel sounds. අපි ස්වර කියලා කියන්නේ pure vowels. මේවා පිළිසිදු vowel sounds. අර සිංහල වල තියෙන ස්වර ශබ්ද ටික වගේම තමයි. එතකොට ඊළඟට තියෙනවා diphthongs. එතකොට අපි මොකද කිව්ව deep vowels කියලා. vowel වලම ස්වර ශබ්ද වලම deep අවස්ථාව, ගැඹුරු අවස්ථාව තමයි අපි මෙන්න මේ විදිහට අටක් හඳුනා ගන්න diphthongs කියලා. right? ඊළඟට consonants. Consonant sounds. මේ විදිහට consonant sounds. ව්‍යංජන ශබ්දත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ 23ක් මෙන්න මේ විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. So let us look at each of these sounds step by step. අපි මේවා එකින් එක පියවරින් පියවර බලමු. right? Number 1. At. දැන් pure vowels වල ප්‍රධානම sound එකක් තමයි මම ඔබට සිංහලෙන් ලියන්න මේක වැඩිපුර තේරෙන්න අවශ්‍ය නිසා ඈ කියන sound එක මේක. ඈ. මේ ඒ අපේ sound එක තමයි ඈ. Apple. A for apple. Apple like this. Next time. Again. Here. A sound එක. කියන්නේ I යනවා වගේ. A sound. Right? And R. R. AR වෙනවා සමහර ලාවට. ඒක අපි R කියලා කියවන්නේ. දැන් කායකට CAR කියනකොට car කියලා කියවන්නේ නැහැ. car. Final R සාමාන්‍යයෙන් pronounce කරන්නේ නැහැ. Native speakers countries වලත් එහෙමයි. ඇමරිකාව, ඉංග්‍රීසි, ඕස්ට්‍රේලියා වගේ රටවල් වල English spoken countries වල final R එක නැත්නම් වචනයක අගට තියෙන R අකුර
කියවෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අපි කෙටි බවල ශබ්දය තමයි ගන්න. කා, බා එහෙම කියන නිසා car, bar එහෙම කියන්නේ නැහැ. Right? But in India they pronounce final R. ඔබ ඉන්දියාවේ වීඩියෝස් එකෙන් බැලුවොත් ඒ ඉන්දියන් කට්ටිය කතා කරන ඒවා දැක්කොත් ඔබට පේනවා final R අකුර ඒගොල්ලෝ උනන්දුවෙන්ම වැඩිපුර උච්චාරණය කරන ලක්ෂණයක් ඉන්දියාවේ දක්නට ලැබෙනවා. නමුත් English speaking countries වල සහ ශ්‍රී ලංකාවේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක මේ විදිහට තමයි ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. Next time. Up. ඒකේ sound එක U අකුරේ එතකොට sound. දැන් කුඩේට අපි U තිබුණාට umbrella කියන්නේ නැහැ umbrella. ඒකට U වල ශබ්දය තමයි අයන්නේ. Right? ඊළඟට I වල sound එක තමයි E. It. In. අනේ. ඒ එකතු වුණාට පස්සේ E කියන sound එක හැදෙනවා. බලන්න. මෙන්න මේ වගේ හරියට. E. Right? Easy. ඊළඟට උපුල් උයන් උපුල් අනේ. Zoo උයන් ඇදෙනකොට දීර්ඝ ස්වරය ඩබල් O ඇවිල්ලා කියලා ඇදෙනවා. ඒක zoo. Right? අනේ. Egg egg E අකුරේ egg elephant envelope excavator අනේ. O එකෙන් ozone. Right? On orange likewise. And let us look at the diptons. Let me ශබ්ද ටික බලමු. මෙතන I කියන sound එක I විදිහටම කියවෙනවා. I. ඒක I කියලා අපිට ලියන්න අමාරු නම් මම මේ විදිහට සිංහලෙන් ලියුවා. I. ඊළඟට A. මේක A කියලා අල්ල යනවා වගේ ගත්තොත් එතකොට හොඳයි. I. A. ඊළඟට oi. O අකුර I අකුර. Oi. Mata oi. Right? ඊළඟට air වගේ හිමි. Aeroplane. E A වලින් air. I වලින් EIGH මේ අකුරු ටිකෙන්ම තමයි A ශබ්දය එන්නේ. ඊළඟට oi ශබ්දේ OI. AE වලින් air. AE R එකක් මෙතන එනවා air. Right? Ear. මෙතන ear වගේ එක. ear මෙතන poor right? poor කියන්නේ W අකුරක් නැති නිසා poor right? මේ double O R. ඊළඟ බලන්න O sound එක. go මේක O කියන ශබ්දය. go නෙමෙයි go O කියන ශබ්දය. go right? And now ow කියන sound right? ඉතින් මේවා තමයි deep tones. නැත්නම් deep vowel sounds විදිහට ඉංග්‍රීසි වල තියෙන මෙන්න මේ sounds ටික. මේ අටක් තියෙනවා. ඊළඟ බලන්න there are some consonants sounds. ඒවා නම් හරි ලේසි ඔබට. මොනවද? van per pot bag tin this the tap dog the sound divali sit servali sir shipali measure ganna puluwa right luncher chair sound ඊළඟට curving cat C අකුර කිව්වට අපි C දෙමේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතනදි කියවන්නේ C අකුරේ sound එක විදිහට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියවන්නේ cat can ඒ විදිහට C කියලා නමට කියන එක විතරයි අපි C වලින් C කියලා කියවෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය sound එක තමයි basically අපි භාවිත කරන්නේ. බලන්න ඊළඟට K අකුරේ වලිනුත් ඒ විදිහමයි king kite kettle අන්න විදිහට තමයි C වලින් සහ K වලින් sound එක හැදෙන්නේ. ඊළඟට go වලින් run like a yes right yes and then not really not the sing මේක විශේෂයි. sing කියනකොට බින්දුව ing වලින් එන්නේ
සාමාන්‍යයෙන් බිඳුව. බිඳුවට තමයි මේ ing භාවිත වෙන්නේ. ඊට බලන්න man. Man කියනකොට man, lover, love, hen, her hen, right? Fan, fur fan, zibble. ඒක ලියන්නත් තමයි නේ. Zoo, right? W with word, right? Look at these sounds. This is how the sounds are formed in English. මේ විදිහට තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ශබ්ද ගොඩනැගෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා there are pure vowel sounds, 12 vowel sounds, diphthongs, 8 diphthongs, all together make 20 vowel sounds. මේ දෙකම vowel sounds වල අපිට ගන්න පුළුවන්. මේවා simple vowel sounds, සරල ඒවා, deep vowel sounds විදිහට මේවා අපිට ගන්න පුළුවන් මෙයාට. ඊළඟට consonant sounds මේ විදිහට තමයි consonant sounds 23ක් තියෙනවා. එතකොට vowel sounds and consonant sounds make, when we put them together, we can form new words in the language. ඕනම වචනයක් ලියනකොට අපි මෙන්න මේ ශබ්ද ටික එකතු කරලා තමයි අපි භාෂාවේ වචන නිර්මාණය කරන්නේ. We form the new words in the language using the vowels and consonants putting together, right? මුලින් vowel sound එකක් ඇවිල්ලා පස්සේ consonant එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් consonant එකක් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ vowel එන්න පුළුවන්. Consonant vowel, consonant vowel, vowel consonant, consonant vowel. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඕනම වචනයක් ලියවෙන්නේ සහ ශබ්ද කරන විදිහ අපි ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මම ඔබට මේ හැඳින්වීම පමණයි මේ වීඩියෝ එකේ මෙතනදී කරන්නේ. තවත් වචන ඔබට ඕනම වචනයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ හැඳින්වෙන විදිහ ප්‍රැක්ටිස් කිරීමට මෙන්න මේ පොත study note එකේ මම දාලා තියෙනවා study note number 1 කියලා. මේකේ තියෙනවා letters and sounds in English. අකුරු ටිකයි භාෂාවේ ශබ්ද ටිකයි හරියට හඳුනාගත්තා. මේ පොතේ අපිට යනකොට ඔබට පුළුවන් වචන 7 8 9 10 sorry අකුරු 7 8 9 10 11 12 ඔය විදිහට ඕනම තරම් දිග වචනයක් නිවැරදිව කියවන ක්‍රමය. මෙන්න මේ ශබ්ද ටික භාවිත කරලා මම ලියලා සිංහලෙන්ත් එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා. සිංහලෙන් ප්‍රොනන්සියේෂන් ලියලා තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් මේ පොත ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. මේක මුදලට විකුණන්නේ නැහැ. ඔබට මගේ YouTube channel එකේ තිබෙන WhatsApp number එකට channel එක ගිහින් බලන්න. WhatsApp number එකට මට WhatsApp එකක් දාන්න. message එකක්. මම මේ පොත ඔබට එවන්නම්. මේ පොත හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරගත්තොත් ඔබට ලෝකේ තියෙන ඕනම ඉංග්‍රීසි වචනයක ප්‍රොනන්සියේෂන් එක නිවැරදිව කියවන්න පුළුවන්. කියන වචනයක් දකින්නකොට පත්තරයක පොතක ඕනම තැනක නිවැරදිව වචන කියව ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. මෙන්න මේ පොතේ තිබෙන content එක හරියට ස්ටඩි කරලා. ඉතින් මේක PDF එකක් ගෙන ගන්න මට WhatsApp message එකක් දාන්න අවශ්‍ය කට්ටිය. Okay, this is how we learn the sounds of the language and the formation of words. ඉතින් අපි තවත් video එකකින් මේ විදිහට ශබ්ද එකතු වෙලා වචන ගොඩනැගෙන විදිහ ගැන සාකච්ඡා කරමු. ඊට පස්සේ ලොකු වචන තව ගොඩනගන ටෙක්නික්ස් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ. ඒව ගැන සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් I would say goodbye for today.